Hello students, now our next numerical. What is given in the statement? A balloon is ascending at the rate of 14 meters per second at a height of 98 meters above the ground. When a packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? Now student, a balloon is ascending upward direction, and the velocity of the balloon, that is 14 meters per second. When it reaches at a height 98 meters above the ground, at that instant a packet is dropped. Now what we have to be find? We have to be find after how much time it reaches on the ground and what the velocity of that packet when it reaches the ground. Now, if we draw a packet from the balloon which is ascending, means going upward direction with velocity 14 meters per second, when we drop the packet due to inertia of motion, this packet first move upward direction, then its velocity at certain distance will be 0, and after that it come to be back on the ground. Now the problem is that how do we solve this problem? We will be use the sign convention to solve this problem. Now velocity is a vector quantity. If the balloon is ascending at the rate of 14 meters per second, when it above the 98 meters from the ground, at the same instant the velocity towards ground will be negative 14 meters per second. Here we will be use the sign conventions to solve this puzzle. Now in Punjabi, students ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ balloons ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੈਲੂਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ 14 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 98 ਮੀਟਰ 98 ਮੀਟਰ ਅਬਵ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਕਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੀਨਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ, ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਆਲਸੋ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੂਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਪੈਕਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 14 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0 ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ?
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਤੀ 14 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਕਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਉਹ 98 ਮੀਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਪੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? -14 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ numerical. Now students, as the balloon is moving upward with the velocity of 14 meter per second, the packet dropped from the balloon will also possesses a velocity of 14 meter per second in the upward direction due to inertia of motion. Now we will be use here the sign convention to solve this puzzle. So at that instance, the direction of the velocity towards the ground will be -14 meter per second. This is the important part of the numerical. So initial velocity of the packet, that is a -14 meter per second. What is the distance covered? That is a 98 meter. Acceleration, that is acceleration due to gravity, 9.8 meter per second square. Let time t will be taken by the packet to reach the ground. Let t be the time taken by the packet to reach the ground. So here we will be use position time relation, that is S equal to ut plus half at square. Now what is the distance? That is a 98 meter. Initial velocity -14, t is the time, plus half acceleration due to gravity, that is a 9.8 multiplied by time square. So this becomes 98 equal to -14t. Now what is the acceleration? 9.8 over 2, that is 4.9 t square. -14t plus 4.9 t square. So this can be written as 98 -14t plus 49 over 10 t square. 98 -140t plus 49 t square over 10. It becomes 980
equal to negative 140 t plus 49 t square. Now it becomes 40. I am transposing 980 to right hand side. This becomes 49 t square negative 140 t negative 980 equal to 0. Now students, divide this equations by 7. So it becomes 7 t square minus 20 t minus 120 equal to 0. Now this is the quadratic equations. So how will we solve it? Now students, this is a quadratic equations. What is the quadratic equations? If we compare it with ax square plus bx plus c equal to 0. Now, what is the roots means the value of x, that is x equal to negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. So, this formula we will be use here to find the value of t. So, t becomes negative. Now, negative 20. Here plus minus square root minus 20 square minus 4. Now 7 and minus 120 over 2 multiply by 7. So it becomes t equal to negative negative positive plus minus square root 400 negative negative plus, and after multiplication this becomes 3920 over 14. Now we will be solve the square root part. So it becomes t equal to 20 plus minus 0 to 13 4 over 14. So on adding 3920 with 400 we get 0, and then 2 9 and 4 13, and 1 carrying after 3 converted to 4. So here the value of t. First of all, we will be solve 4320 square root. So what is the value of it? T equal to 20 plus minus. Now its value near about 65.73 over 14. So here we will be get the value of t. One is the value of t, that is t equal to 20 plus 60 65.73 over 14, and it becomes 85.73 over 14. So it becomes 6.12 seconds. Now students, we are not taking the negative value of t.
because if t equal to 20 negative 65.73 over 40, it becomes negative 45.73 over 40. So we are not taking this value because t cannot be negative. So our first answer is time taken by the packet to reach on the ground is 6.12 seconds. Now in Punjabi, students, ਜਦੋਂ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 14 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੈਕਟ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ 98 ਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਲੂਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 98 ਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਕਟ ਬੈਲੂਨ 'ਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ, -14 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ 6.12 seconds. Now student, we will be find the velocity of the packet on reaching the ground using a velocity time relation. Now students, if the packet reaches the ground with velocity v, now here we are using velocity time relation. What is velocity time relation? That is v equal to u plus at. Now v is the velocity we have to be find. U is the initial velocity, -14 meter per second. Acceleration 9.8, t is 6.12 seconds. So after solving it becomes 45.98 meter per second is the velocity of the balloon on reaching the ground. ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 45.98 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ।